Hello everybody! What is this thing here? Good morning, good morning. Here we are, ready for the, I don't know what session this is, the fourth chair yoga session. And today it's going to be a little bit more dynamic, the session today. Anyway, I will sit in the chair. Let's get our chairs ready. Prepariamo le nostre sedie che sono su una superficie stabile. Vabbè, sono pericolose. Put your chairs on stable ground. Yeah, okay. And it's better without the arms. Meglio senza le bracciole. And need a back. It's good to have a back. Oggi l'incontro sarà un po' più dinamico all'inizio, quasi un po' ballato, ok? This session will be a little bit more dynamic at the beginning, even a little bit more dance style. Abbiamo bisogno tanto di scaricare anche dalle gambe. We really need to release tension through our legs. And so anyway, grazie mille per essere qui di nuovo, benvenuti anche a chi è la prima volta oggi. So welcome for coming back, and welcome if it's your first yoga session, chair yoga session with me. And so are we ready? Perhaps we're ready to start almost, so let's start just rubbing our hands a little bit. It's a little bit cold today. Iniziamo a strofinare le mani. Oggi fa un po' più freschino qua fuori. Ho messo l'ombrellone in caso che piove. I put on this big parasol in case it rains, but it shouldn't. I don't know, we need some rain anyway. Abbiamo bisogno della pioggia, ma non facciamo la danza della pioggia oggi. Vabbè, ok. Allora, così con le mani. Big smiles. Sit up straight. Dritti con la schiena, grandi sorrisi. Come va? How are you? Good, okay, so let's start. It's a bit unusual, un po' di insolito oggi, però okay, great. And now with the feet. And the feet and hands together. Yeah. Okay, so now I'm going to do some marching. Facciamo una camminata, una marcetta. Facciamo circolare tutto il sangue, scaricare un po'. Very good. So now, with the hands like this, out, out, in, out, out, in, out, out, in, out, out, in. Questo è per il cervello, ok? Facciamo un po' di questa dinamica al prima, poi andiamo sul lento, sul respiro. We're just going to do some more like brain gym type things, activate the breath, and then we're going to go to some more calming stuff. So now forward, forward, back, back, forward, forward, back, back. Okay, so now on one side we're going to go pop, 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 pop.
Okay, great. Deep breath. Spiro profondo. Now we're going to do all the things we did last week with the wrists, but while we're walking with our feet. Okay, so wrists, change, arms, change, ok, shoulders, spalle. Se è troppo fare tutto insieme, non lo so, ridete di voi stessi, we're gonna laugh at ourselves. If it's all too much, stop doing the feet maybe. Okay, up the shoulders, we'll give the legs a break now. Up the shoulders, and 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bene, continuiamo a muoverci. We're going to keep moving a second and then go back into the more stationary static work. So again, marching. That's it. It's good for my brain too, huh? È buono anche per il mio cervello, chiaramente. Ok. This is a bit complicated, so heel, toe, leg up. Heel, toe, leg up. Tallone, dita dei piedi su. Down, 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 down. Add the arms to it, so when the knees come up, we go down like this. So, boom, boom, down, 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 boom, boom, down. Very good, yes! Do this clapping one again. Okay, so perhaps the last thing of this moving thing, we're going to do 20 seconds of running on the spot. So come forward, veniamo un po' più avanti sulla sedia, facciamo una corsetta sul posto. Già prima chiediamo scusi al vicino che sta sotto, scusate. Say sorry to your neighbours if you've got anybody living below you, but this lasts for 20 seconds. Okay, so are you ready? We'll get 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brilliant. Deep breath. Again. Senti come tutto il corpo è più attivo adesso, più vibrante. Feel how the body is more activated now, how we're happier, that we've moved. Very good. Deep breath again. Okay, we're going to do some brushing now. Facciamo un po' di spazzolamento. Togliamo un po' di negatività. We're brushing away some negativity. And shake the hands. And again, brushing off the negativity.
Great. Ok, cool. Apriamo le legs wider, apriamo le gambe più larghi. Ecco. Respiriamo, contenti, tranquilli. Breathing deeply, feeling happy. Ah, what a brilliant way to start the week, eh? Monday, che bel modo per iniziare la settimana, eh? Così. Over to the side, il lato, respirare contenti. Ok, the other side, lato del lato. Pausa giù così, take a quick break, resting on our knees with our elbows, breathing. If we can, one hand on the floor, one up in the air. Change, like this on the tips, or the hand down, or even like this is good, okay? Brilliant, come back, torniamo, mano sul ginocchio a posto, torsione, we're going to look behind ourselves, twisting. If you're pregnant, se sei incinta, facciamo molto meno questo, poco, così, poco. Non vogliamo fare le torsioni quando siamo incinti. If we're pregnant, go easy with the torsions. We don't want to go too far, perhaps just like this. No? If you're not pregnant, se non sei incinta, gira. Respiriamo, breathe. Creiamo spazio nel corpo. Creating space in the body. Come back. Le torsioni sono molto buoni per scaricare l'energia nervosa. The nervous energy. The torsions are really good for releasing nervous tension. Okay, that's why we do lots of them, and it's also good for the spine. Fa anche bene alla colonna, agli organi. Respiriamo. E tornare. Little pause. Maybe you're wondering what's growing here. Forse vi siete domandati cosa sta crescendo qui. Questi sono delle fave, broad beans. This is un broccolo romanesco. You know, it's this crazy cauliflower that's like all fractally. And this is like wood chippings that's on top. Questi sono della segatura che sta sopra come pacciamatura. And these are wild leeks. Questi sono dei porri che sono cresciuti spontaneamente. And we're all giving energy to the garden today, so things are going to grow really big. This is the idea. So thanks for your energy, guys. Grazie per la vostra energia. E facciamo
succede tutto molto bene, ci manca solo un po' di pioggia, forse arriva oggi, chissà. Continuiamo, allora, abbiamo fatto le torsioni, qui, lì, allora, andiamo qui, poi andiamo in piedi di nuovo, ok? Piedi, caviglia, ankle. You know, our feet really appreciate this stuff. Apprezzano tantissimo i nostri cavigli e piedi. Il nostro corpo è stato, come dire, progettato, se si può dire così, per muovere, e quando ci muoviamo poco non va bene, ok? Così, ecco perché facciamo questi esercizi insieme, anche per connetterci tra di noi. Cambio. Ok. Ok, giriamo l'anca. Cambio. Massage. Massaggiamo un po' la gamba. And down. Relax the head. Cross the leg over. And then another with the opposite arm, con il braccio opposto, facciamo una piccola torsione così. Respirando, respirare nei fianchi, really breathing in the sides. The other side. Good. Change. Dico sempre, questi esercizi sono molto semplici ma molto efficaci. I always say this, you know, these exercises, they're really simple but they're really efficient, you know. They do their thing. Lighten the body, energy flowing, change. Qui usiamo più le braccia, tiro su proprio. We're using the arms more here than the leg. The leg is as relaxed as possible. Circles. Since I was probably a small boy, I've always loved to do exercises. Da quando sono un piccolo bimbo mi sono sempre piaciuto fare esercizi. It's always been a way of sharing with other people and connecting, e lo yoga è ancora di più, ok? Allora, so I don't know, can't remember what I said in English or Italian now. Anyway, so got a leg here, massage. Massaggiamo un po'. Okay, then come forwards a little bit. Immagazziniamo molta tensione qui nelle natiche, nel nervo sciatico. We really accumulate a lot of tension in our
glutes, let's call them, in our butt cheeks, and you notice the sciatic nerve also, he suffers a little bit, so this is really good to release stress and tension as well. Drop your head down. Se lo sentite, se ve lo sentite, tutto giù, giù tutto. Might be a bit too intense for some people, forse è troppo intenso per qualcuno, ok? Quindi ognuno si regola, everybody does, respects their own bodies. Cross the leg over. And opposite arm to the leg. Braccia a posto alla gamba, giriamo. Respiriamo, breathe. E tornare. Deep breath, respiro profondo. So now, different way of getting up, un altro modo per alzarsi in piedi, mettiamo le mani sulle ginocchia, in avanti, e and let's do the shoulder and back stretch on the back of the chairs. Allunghiamo le spalle, la schiena. Respiriamo, breathing. Pieghiamo un po' le gambe, pieghiamo, bend our legs slightly. Maybe I'm a bit too close now, I don't know. Anyway, let's put one foot up, one foot back, and yeah. Breathe. Now, like this, straightening the front leg. Maybe we end up like this, that's cool, ok? Forse ci finiamo così, va bene così, è uguale. Se no andiamo un po' giù, questo in avanti, respiriamo. Gently change.
Very simple balance today. Put one foot in front of the other, and that's it. Breathe, respiriamo un equilibrio semplice, un piede davanti all'altro. If you're feeling daring, se osate, chiudete gli occhi, close the eyes. Open the eyes, apri gli occhi e cambio lato. One foot in front of the other, un piede davanti all'altro. L'equilibrio, balance. And then close your eyes. Chiudiamo gli occhi. Ok, open eyes, apriamo gli occhi, torniamoci seduti. Ripetiamo un movimento che abbiamo fatto l'altro giorno, un po' tipo, ma anzi probabilmente la facciamo diversamente oggi. Inspiriamo su con le braccia, breathing up, breathe out down between the legs, breathe forward, up. I'm sure we did something slightly different, but this is cool anyway. Sono sicuro che abbiamo fatto qualcosa di diverso, però così va benissimo, ok? Oggi viene così. Inspiriamo su, espirare giù, inspirare avanti, espirare. Così alla fine abbiamo un respiro molto esteso, ok? In this way we have a really long out breath at the end. So again. In again, in. In. Espirare. In. Espirare. Ancora, inspirare. Espirare. Inspirare. Espirare. A breve facciamo altri esercizi sul respiro. In just a little while we're going to do some more exercises for our breath. For that, prima mettiamo le mani dietro, apriamo un po' il petto. We're going to open our chest a slightly bit. This area. Show this area to the world. Mostriamo questa zona qui al mondo. Back, deep breath. Dieci respiri profondi andando giù. We're going to do 10 deep breaths down. Down, down, down. Come forwards on the chair. Venite un po' più avanti, vieni un po' più avanti sulla sedia. Rilassa la testa giù.
slowly, very slowly come back up. Easy, poi se ci gira un po' la testa, siamo tranquilli, un momento, pops our head, we're a little bit dizzy, so take it easy a second. Ci sediamo dritti, contenti, sciolti, sediamo straight, loose, happy. It's starting to rain a little bit, but it's all good. Inizia a piovere, però va tutto bene. Allora, facciamo un respiro quadrato. We're going to do the square breathing, which I'm going to guide it with my arms. Lo guido con le mie braccia, quindi it's like this. I breathe in, hold my breath, I breathe out, I hold my breath. Okay? And this. Just it would be, it's always the same, okay? It's a square. So breathe in, hold, breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, in, you don't need to do this with your arms, non c'è bisogno che la fate con le braccia voi, è una cosa grafica, it's just a graphic description of what we're doing. So breathe in, hold, breathe out, hold, inspirare, trattenere, espirare, trattenere, inspirare. I'm just going to change arms. Breathe out. Okay, deep breath. Respiro del leone, lines breath. So we breathe in. Also going to do the dragon's breath today. We're going to do the respiro del dragone. Inspiriamo. Quindi imagine fire is coming out of our mouths. Immaginate che fuoco esce dalla bocca. Ancora. Again, ancora. Great! Respiro profondo. Okay, we're going to do the alternate breathing, nostril breathing. Facciamo un respiro alternato le narici, lo troviamo descritti in tanti posti in internet ora. This alternate breathing, we find it common time and time again on the internet. When they talk about yoga, they talk about this alternate breathing. Facciamolo il respiro alternato. The middle finger and the index finger, we put them on our palm, and the little finger and il medio
sono attaccati, il pollice qui. Il medio e l'indice sono sul palmo, l'anulare e il mignolo sono attaccati e non devo fare così, è molto piegato, ok? It's really bent forwards. The thumb delicately va sul narice destra, il pollice va delicatamente sul narice destra e questi on the other side, ok? So delicately close the destra, getting everything all confused. Delicately close the right nostril, dolcemente chiudiamo la narice destra, espiriamo a sinistra. Inspiriamo a sinistra, breathe in on the left. Close both, chiudiamo tutto, apriamo a destra, espiriamo a destra. Inspiriamo a destra. Close both of them. Espirare a sinistra. Inspirare. Espirare. Concentriamoci su questo punto qui. Concentrate on this point here and feel the air passes in the nasal passage. Sentiamo l'aria che passa, rendiamo il respiro più fino possibile. Make the breath really very quiet and smooth. Carry on. E se vogliamo un tempo per questo sarebbe 6-9. Inspiro 6. Espiro 9, I breathe out 9. If this is too much, then we do 4 and 6. Okay, we breathe in 4 and we breathe out 6. Not 6, 9, okay? Sospendiamo un secondo, poi spiego meglio cosa serve questo esercizio. Come stop this exercise now, I'll explain briefly what it does. Basically, anyway, let's feel the effects. Sentiamo gli effetti, chiudiamo gli occhi un momento. Very gently, dolcemente apriamo gli occhi. Questa pratica viloma, nadishodhana. The idea is it cleanses all our energetic pathways. Però l'idea è che pulisce tutti i percorsi energetici nel corpo. But on another level we could think of it also as balancing the brain hemispheres as we're feeling the air coming in and out. Possiamo pensarlo come equilibrare gli emisferi del cervello, sentendo l'aria passa, no? Questa azione così. Noi siamo tutti molto squilibrati, siamo molto emisfero destro, no? Quello che conta, quello che analizza, quello che vuole, come dire, inserirsi, l'emisfero, lo sto sbagliando, scusate,
l'emisfero sinistro è questo, però corrisponde al lato destro del corpo. Il lato destro del cervello corrisponde al lato sinistro del corpo, che è quello più che si attiva con l'arte, con la poesia, e noi siamo molto squilibrati, quindi in questo momento, se ci dedichiamo anche all'arte, alla poesia, alla musica, tutte le cose che attiva invece il lato destro del cervello, possiamo approfittare per diventare un po' più integri come persone. I'll say this in English now. So our right brain is really connected to counting and to let's say manipulating the world and being active. No, it's much more than that, and corresponds to the right side of the body. The left side of the brain is the right part of the body, and this is the more listening part of the brain, the more, let's say, artistic side of the brain. So if we take time to draw and be artful and write poems and play music and just do things for the pure delight, then we have a more possibility of becoming more integral as people. Questa è la teoria. So, almost finished for today. Abbiamo quasi finito per oggi. Facciamo sempre lunedì e giovedì mattina. Ho deciso di donare queste lezioni così. Spero veramente che sono di grande beneficio. We continue these sessions on Monday and Thursday. I've decided to gift these lessons to the world. I think they could be a big help. It's my small contribution. Finiamo con dei suoni, let's end with some sounds. Maybe forse giovedì cambiamo qualcosa alla fine, ok? Today we'll do these sounds again. So hands on the belly, big A sound. Some of us feel a bit self-conscious about making sounds, ok? Alcuni di noi ci sentiamo un po' imbarazzati a fare dei suoni. Dobbiamo un po' superare questa cosa, we have to get over this a little bit, ok? So hands on the belly, make a big A sound. Big, low, quiet, whatever you feel like. We don't want to, we're not forcing ourselves, non ci forziamo, però sappiamo che è buono del coraggio, ok? Sentirlo che vibra dentro. Feel it vibrating inside. Here, you, ooh. M. Hand here, Aum, Aum. It's A and U together makes O, so it's really Om. Om is Om, but you can also separate it as A-U-M. A-U-M, Om. O in sanscrito è composto di A e U, quindi è la stessa cosa. A-U-M è come dire Om. Aum. 'Aum. 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 '
Ancora uno per buona fortuna, ancora una per good luck. Ancora un momento occhi chiusi, another moment eyes closed, feeling the effects. Teniamo lo spazio insieme, holding space together. Almost imagine that we're holding each other's hands. Teniamoci le mani degli altri, sentiamo i nostri cuori connessi, hold each other's hands, feel our hearts connected. Even if you're watching this on a replay, it works the same. Anche se la guardate questa con la registrazione funziona uguale. Aprire il cuore, sentirci connessi. Facciamo un piccolo tuffo nello sconosciuto. Let's take a dive into the unknown. Right now we don't know anything. And this for Zen is a brilliant place to start. Quando non sappiamo nulla è un bellissimo punto dove partire, no? Abbiamo l'occasione di seguire il cuore, cosa vogliamo fare veramente, no? We have the possibility to follow our hearts. What is it that we really want to do? Okay. There's a beautiful book by Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. And in our hearts we know that a more beautiful world can be created. Nei nostri, parlo di un libro di Charles Eisenstein, il più bel mondo che i nostri cuori sanno che sia possibile, e i nostri cuori sanno che un mondo più bello può esistere, and we have to just start imagining it and talking about how do we want this world to be? What do we want? What do we need? What is this time telling us? Apart from all our worries, we've all got lots of worries. A parte le nostre preoccupazioni, siamo pieni di preoccupazioni. Thank you, grazie mille. It would be è un grande piacere sentire come state, se mi raccontate come vi sentite ora, magari anche il momento che vi è piaciuto nella lezione. It will be a great pleasure to hear how you feel now, how you are, how this work, how these lessons are holding you somehow, and perhaps something you enjoyed about the lesson we did today together. So perhaps I'll do some other surprise events in these weeks. Let's see. And till now, big hug, lots of love, and see you. Tengo ancora questo spazio un momento. Just to hold this space a little bit longer. I tend to just disappear, but forse stiamo ancora insieme in un momento così, semplicità.